Welcome to Bilingual History. Bienvenidos a la historia bilingüe. In today's video, we are learning important information for the United States Naturalization Test. This is Part 8, the 1800s United States. Este es Parte 8, los 1800 en los Estados Unidos. 1800s United States. The United States grew and changed a lot in the 1800s. One of the main ways it expanded was by land. In 1803, Thomas Jefferson purchased a large area of land from France called the Louisiana Territory. This territory doubled the size of the United States. Estados Unidos creció y cambió mucho en los 1800. Una de las principales formas de expansión fue por tierra. En 1803, Thomas Jefferson compró una gran área de tierra de Francia llamada Territorio de Luisiana. Este territorio duplicó el tamaño de los Estados Unidos. War. The United States fought many wars in the 1800s. These wars included War of 1812 against Great Britain, Mexican-American War, which resulted in taking land from Mexico to expand the United States even more, Civil War, the North against the South, and Spanish-American War, which resulted in taking Puerto Rico, Guam, and the Philippines. Estados Unidos luchó muchas guerras en los 1800. Estas guerras incluyeron la Guerra de 1812 contra Gran Bretaña, la guerra entre México y Estados Unidos, que resultó en la apropiación de tierras de México para expandir aún más los Estados Unidos, la Guerra Civil, el norte contra el sur, y la Guerra Hispanoamericana, que resultó en la toma de Puerto Rico, Guam y Filipinas. National Anthem. During the War of 1812, the United States fought against Great Britain. After the battle at Fort McHenry in Baltimore, Maryland, Francis Scott Key was inspired by the American victory. He wrote a poem which would later become the national anthem, the Star-Spangled Banner. Durante la Guerra de 1812, Estados Unidos luchó contra Gran Bretaña. Después de la batalla de Fort McHenry en Baltimore, Maryland, Francis Scott Key se inspiró en la victoria estadounidense. Escribió un poema que luego se convertiría en el himno nacional, The Star-Spangled Banner. Civil War. The Civil War was a war between the North and South of the United States from 1861 to 1865. The war began when the southern states decided to secede or withdraw from the Union of the United States. They were called the Confederacy. The issues that made them secede were related to their rights as individual states, economic issues, and the main issue, slavery. The South wanted more power as individual states over the federal government. They wanted slavery because it allowed them to become rich plantation owners, even though it was cruel. La Guerra Civil fue una guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos desde 1861 hasta 1865. La guerra comenzó cuando los estados del sur decidieron separarse o retirarse de la Unión de Estados Unidos. Fueron llamados la Confederación.
Las cuestiones que los hicieron secesionarse estuvieron relacionadas con sus derechos como estados individuales, cuestiones económicas y la cuestión principal, la esclavitud. El sur quería más poder como estados individuales sobre el gobierno federal. Querían la esclavitud porque les permitía convertirse en ricos propietarios de plantaciones, aunque fuera cruel. Abraham Lincoln. During the Civil War, the President of the United States was Abraham Lincoln. He issued the Emancipation Proclamation in January of 1863, which declared all slaves in the Confederacy free. He also led the United States to victory and helped preserve the Union. Durante la Guerra Civil, el presidente de los Estados Unidos fue Abraham Lincoln. Emitió la Proclamación de Emancipación en enero de 1863, que declaró libres a todos los esclavos de la Confederación. También llevó a Estados Unidos a la victoria y ayudó a preservar la Unión. Other important issues. During the 1800s, two issues became very important: the abolition of slavery or civil rights, and women's suffrage, the right to vote. Susan B. Anthony was a famous abolitionist who also fought for women's rights. The abolition of slavery came in 1865 with the passage of the 13th Amendment to the Constitution. Women obtained the right to vote in 1920 with the passage of the 19th Amendment to the Constitution. Durante los 1800, dos cuestiones adquirieron mucha importancia: la abolición de la esclavitud, derechos civiles, y el sufragio femenino, derecho a votar. Susan B. Anthony fue una famosa abolicionista que también luchó por los derechos de las mujeres. La abolición de la esclavitud se produjo en 1865 con la aprobación de Enmienda 13 a la Constitución. Las mujeres obtuvieron el derecho a voto en 1920 con la aprobación de Enmienda 19 a la Constitución. Quiz! What territory did the United States buy from France in 1803? The Louisiana Territory. Name one war fought by the United States in the 1800s. War of 1812, Mexican-American War, Civil War, Spanish-American War. These are all possible answers, but you only have to name one. Todos estos son respuestas posibles, pero solo necesitan decir uno. Name the U.S. war between the North and the South. The Civil War. Name one problem that led to the Civil War. Slavery, economic reasons, states' rights. What was one important thing that Abraham Lincoln did? The
The Emancipation Proclamation preserved the Union, led the United States during the Civil War. What did the Emancipation Proclamation do? It freed the slaves in the Confederacy. What did Susan B. Anthony do? She fought for women's rights and fought for civil rights. What is the name of the national anthem? The Star-Spangled Banner. Thanks for watching. Gracias por ver.